As we near the end of our Indonesia Insurance Summit 2025, we are thrilled to present our final session for today and for this incredible event. Session 12 is focused on a critical topic, the future of insurance regulation. Moderating this session is Ms. Jazila Firdaus from Board of AASI. Our distinguished speakers for this session are Mr. Iwan Pasila, Deputy Commissioner of Insurance, Guarantee Institution, and Pension Fund Supervision at the Indonesia Financial Services Authority, OJK. Mr. Kim Chul Ju, Chairman of the Korea Life Insurance Association, KLIA. This session will explore the evolution of insurance regulation and the future of industry governance across borders. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the most anticipated session of Indonesia Insurance Summit 2025, Reimagining the Future of Insurance, Innovation for Sustainable Future. I'm Jazila Firdaus, and I will be your moderator for the future of insurance regulation. Allow me to introduce our speakers for the session. We have Mr. Iwan Pasila, who is a distinguished professional serving as the Deputy Commissioner for Supervision of Insurance, Guarantee Institution, and Pension Fund at the Indonesia Financial Services Authority, OJK. Mr. Iwan holds several professional designations, including being a Fellow of the Society of Actuaries in Indonesia, FSAI, Qualified Expert in Health Insurance, and is certified in Enterprise Risk Governance. Welcome, Pak Iwan. Our speaker from Korea, Mr. Kim Chul Ju, currently the chairman of the Korea Life Insurance Association, KLIA. This is very easy to remember because it's the airport in KL, actually, KLIA. He was a key policy maker for more than 30 years, dealing with macroeconomic, financial, and social issues. He has extensive experience in international development, specifically at the World Bank and the Asian Development Bank in Tokyo, Japan. Thank you very much for your time, Mr. Kim. Welcome. Thank you. As the insurance industry undergoes rapid transformation driven by digital innovation, evolving customer expectations, and emerging risks, regulatory frameworks must also adapt to keep pace. The future of insurance regulation will require a careful balance between fostering innovation and ensuring customer protection, market stability, and data security. Before we dive straight into the presentation, I would like to just remind the audience that at the end of the presentation, there'll be a session from the floor, or you can also scan the QR code as shown on the screen or go to slido.com and we will answer and discuss them after the presentation. All right, I think we should start with Mr. Kim. So shall we invite Mr. Kim to share his insight? The floor is yours, Mr. Kim. Salam pagi. Pagi. Thanks for the kind introduction, Ms. Jaja. That's such a nice introduction. Thank you very much. As introduced by Jaja,
I'm Chul Ju Kim, chairman of Korea's Life Insurance Association. Actually, I used to be a government official, Korea government official. At that time, I approached the issues in financial market from the point of view of regulators. But I'm now in the industry. So now I am suggesting all issues to our regulators from the business point of view. But there is kind of the things. First of all, I deeply thank the organizer of this significant event, Indonesia Insurance Summit 2025. Especially, I thank Budi Tampabolon for the kind invitation to this beautiful island of Bali. Thank you very much. It's truly a great pleasure to speak here in this significant event. In my talk, I will touch on the current landscape of Korea's insurance industry and challenges, and the recent reform agenda from our regulators. And then I'm going to explore how the digital technologies are reshaping our market, and what are further tasks to drive this digital transformation. Then I'll conclude my sharing a few lessons learned. So, yeah, let's dive in. So, overview and the key challenges of the Korean life insurance sector. This is a brief overview of the Korea's insurance industry. Korea ranks 7th globally in total premium income, ranked 5th in insurance penetration rate. Total assets make up over 15% of the nation's total financial sector. In terms of the distribution channel, the market still heavily reliant on traditional face-to-face sales, with online sale just 1%. Actually, I mean less than 1%. Let me zoom in Korea's life insurance sector. It consists of 22 the companies with the familiar names like Samsung, Hanwha, and Kyobo. Top three, we call it. As of last year, total asset reached over 600 billion US dollars. Premium income stood at more than $77 billion. Product sales are almost evenly split between protection and savings life. The sector is overseen by Financial Services Commission for the policy design, and Financial Supervisory Services, we call it FS, for the supervisor, basically supervise, and operates under a robust regulatory framework, and having adapted IFRS 17 and new capital standard called KICS in 2023. While Korea's insurance industry has shown impressive growth in both scale and maturity, we are now standing at a pivotal moment with the several challenges. We have many challenges, but in this slide, let me highlight only 3 key challenges. First is rapid demographic shift. As you know, Korea has the lowest fertility rate, 0.75 birth rate per woman, and then faces aging pace in the world, surpassing Japan, which is one of the oldest countries in the world. The median age is rising, say from 32 to 46, and the single-person households are increasingly becoming the norm.
Second is digital transformation. We heard several technological advancements yesterday and today. In Korea, progress has begun, but frankly speaking, the conservative regulation holds us back. We lag behind other sectors and global peers in fully leveraging technologies. The third is changing preference or needs in younger consumers, especially the millennials and Generation G. They are turning away from traditionally complex insurance products, seeking simplicity and easier access. Taken together, these challenges are reshaping how insurance must be designed, delivered, and regulated for the future. In response, last year, Korean financial authorities, as Korea's regulators, brought together academia and research institute and insurance companies and associations like ours to develop a comprehensive regulatory reform agenda through, as they called, information insurance reform meeting. The goal was to build a strong foundation for the trusted and innovative insurance industry. The results were actually announced in March this year in the form of the reform roadmap built around 5 key items, as you can see: consumer, products, channels, management, future. Quite a comprehensive agenda. Let's take a closer look at each of them. The first key focus of the reform agenda is on building trust with customers by making insurance clearer, fairer, and more inclusive. I believe, trust begins at every point of contact between insurer and the policy holders. Specifically in sales and contracting, the goal is to enhance clarity and transparency by using concise, easy to understand materials to support the better consumer decision. One of the complaints from the policyholder is that insurance products are too complex, so too difficult to understand. Right? So then, in order to address these issues, maybe we may have to use very simple, easy to understand materials to our customers. In sales and post-contract management, our sector has experienced increasing number of consumer complaints. So in order to better respond to such complaints, responsibilities are now split. Regulators handle very important dispute issues, while the associations like ours and also the general associations handle simpler complaints. So for the faster and the better services to our customers. In claims, we are strengthening the fairness and convenience by improving neutrality and transparency of medical review and digitizing the claims processing, especially in the medical insurance area. And on the inclusive insurance, we are strongly committed to better serving the underserved populations, especially for seniors. So we've raised the eligibility age and extended the maximum coverage age so that the protection lasts longer
into later life. Again, taken together, these efforts reflect a shift from insurer-centric model to truly customer-centered one. Next is product innovation, strengthening the private safety net in the face of the super-aged society. You know, our insurance industry plays a pivotal role in protecting the seniors, along with the public pension or public medical system. The first, death benefits are becoming more flexible through the securitization of the benefits, usable not just as pension, but as in-kind and services like long-term care and health support. The second, medical insurance coverage for seniors expanding, as I explained earlier, and insurers offer preferential loan terms to older policy holders, providing financial flexibility without losing the coverage of their insurance contract. And fourth, I think it's important, the insurers are evolving into total care providers. Traditionally, they are offering the protection, but now they are expanding their roles from the pension, healthcare, to inheritance planning across the whole life cycle. Now, let me turn to sales channels, which are essential to building long-term trust with customers. First, the commission structure is being reformed. This includes installment-based commission, payments, and greater transparency through public disclosure of the commission fees. Second, as in the Indonesia, also in Korean insurance market, general agent role has been increasingly rising. So its accountability should be strengthened. Insurers are required to monitor so general agent sales protects and complaints and the lapse rates and the reputation risk, ensuring customer-focused practices. These changes mark a shift from the volume-driven to responsible and value-based sales and distribution. The next focus is the management. Management towards long-term stability and resilience. Finance, as I explained, we are fully applying IFRS 17 and enhancing capital regulations to ensure that insurers are well prepared for future financial shock and market stress. Regarding the IFRS 17, it's very painful for our insurers to fully adopt IFRS 17. But while we are still in the fine-tuning, but now the IFRS 17 is gradually stabilized into every operation of our member companies. Second, governance. We are building internal controls tailored to insurance sector and shifting to performance systems that reward long-term value over short-term gains. This reform aims to make Korean insurers not only financially sound, but also more transparent, accountable, and more future-ready ones. Finally, let's look at how Korea is preparing for the future by responding three megatrends. I pick only three megatrends. First, as I said, the demographic shift. Insurers are creating the senior-focused products, expanding into new areas like senior care and pet insurance through specialized subsidiary system. And digital technology. Again, we heard many things from previous sessions. AI and big data are being embedded across the
value chain of the insurance, while regulatory sandboxes and insurtech partnerships help drive safe innovation. I will explain on this topic in more detail later. Third, climate change. New products like parametric insurance are emerging alongside investment in infrastructure for the long-term climate resilience. This report show how Korea's life insurance are evolving, meeting demographic and technological and environmental challenges with a forward-looking approach. These reforms in 5 key areas I explained aim to achieve 2 goals. So one is trust by rebuilding our role as a reliable partner, and innovation by laying the groundwork for the long-term sustainable growth. This is not just about reacting to change. It's about leading the change, building an industry that's resilient and relevant and future-ready. We have looked at structural reforms nurturing the customer trust and innovation in Korean insurance sector. Now I'll focus on topic that is fundamentally reshaping the global insurance landscape, namely digital innovation. As explained earlier, digital transformation in Korean insurance sector is in the very early stages. To drive digital innovation, we've identified 4 key tasks across the insurance sector. I'll briefly go over each of them. To truly realize digital innovation, we must focus on transforming the entire insurance the value chain. This slide shows product development, consultation, underwriting, and insurance claim. So in every value chain, every stage of value chain, the AI and big data are embedding so that the speed of the issues are addressing very, very quickly and very, very efficiently. Let me skip the detailed explanation on this one. I'm sure that you know better than me. And beyond digitizing existing processes, insurers also must now expand into new products and new business areas that meet evolving consumer needs. The first is to develop innovative products using technologies like IoT and real-time data, such as embedded or usage-based insurance. The next will be tapping into new business areas such as digital healthcare, powered by the big data. And the third is to pursue platform integration, offering bundled services in finance, health, and daily life through a digital interface. This is kind of on the line between the finance and the non-finance. So the boundary is blurring. So we call it the big blur phenomenon. This is not just about efficiency. It's about redefining how insurers deliver the value in a digital-first world. Another key task in digital information is supporting growth of the digital-only insurance. In Korea, there are 5 digital-only insurance. They were expected to enhance customer satisfaction, cut costs, and develop innovative products. But in reality, growth has been very slow, due partly to lack of innovation and partly to regulation, such as the limitations of non-pays to face sales. Recent years, Korea's 5 digital-only insurers have reported continued net losses.
To address this, we are focusing on two directions. Most important is strengthening their competitiveness by revolutionizing insurance products and expanding new customer bases. Easing regulatory burdens to these digital-only insurers also is critical as well, including in reporting, governance, and risk management plan, which become very difficult hurdle for digital insurers, digital-only insurers. Final task is improving regulations to better support digital innovation. Actually, we need to develop a sound regulatory and supervisory framework that actually increases digital transformation. Innovation should be promoted through market-friendly tools like regulatory sandboxes and fair competition rules. At the same time, we must manage the possible risk of digitalization, especially uncertainty, consumer protection, and market stability. Smart regulation is not just about reducing barriers for insurers. It's about balancing innovation with trust, long-term resilience, and customer protection. While Korea's reform efforts are still evolving, so we are fine-tuning the proposals made in March with our authorities, our financial authorities. Anyway, this reform agenda offers insights on how insurance can adapt to some severe challenges in demographic, digital, and behavioral changes. Other countries' situations are different, but maybe, this general trend could be more and more pronounced, such as in Indonesia. So with that in mind, let me now share a few key lessons from Korea's experience that may help other countries, including Indonesia. I call it 3 I's: innovation, integration, and inclusion. First, innovation. Innovation means, I think, capturing and adding value through new way of thinking and the new approach from the digital platform or flexible and tech-driven products. Key lesson is this: innovation must be bold and should be backed by enabling regulatory framework. In this sense, also the Korea is trying to make regulations more friendly, and also I must say Indonesia's young and digital ready market is, I think, well positioned to live ahead by aligning emerging technologies and policy considerations. Second is integration. So innovation works much better when it's systemic across all sectors in economy and society. Korea is connecting insurance with healthcare, finance through platform. Indonesia can do the same. Do the better through the cross-sectoral collaborations. Lastly, not least, inclusion. We have prioritized expanding access for seniors and underserved groups. The message is clear: insurance must serve everyone, not just each to reach one. That's the way of gaining public trust, which is the backbone of sustaining insurance development in the end.
In conclusion, ladies and gentlemen, I believe the future of insurance will be defined by how we respond to changing needs, how boldly we embrace new technologies, and how deeply we commit to serving every individual in our society. Accordingly, future of insurance regulation should be adaptive, collaborative, and ethical, with focus on risk-based, data-driven approach, and technology-friendly, and cross-border cooperation, and finally, more focus on inclusive insurance. I sincerely hope that Korea's experience has offered some insights that are relevant and adaptable to other countries, including Indonesia. Thank you very much for your attention. It is my great pleasure. Thank you very much, Mr. Kim. I think that was very insightful. Next, I'd like to invite Pak Iwan Pasila before we go to the Q&A session. Pak Iwan, the stage is yours. Thank you very much, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Allow me to speak in bahasa because sometimes takut slip tongues, takut kepleset Bapak Ibu. Yang terhormat Pak Ogi, Pak Krisna, Pak Firdaus, dan Bapak Ibu, also our fellow regulators from APRA, and also the other speakers. Izinkan saya mulai dengan slide yang disampaikan Pak Ogi kemarin. Bapak Ibu, industri yang kami awasi sekarang ini tidak lagi bisa dikatakan industri ece-ece. Jadi industri yang Bapak Ibu sekarang kelola itu di asuransi dan dana pensiun sendiri itu asetnya sudah sekitar 2.739 triliun, investasinya hampir 2.062 triliun. Ini kalau kita bandingkan dengan PDB kita itu sekitar mungkin 12-13%. Jadi pesan Pak Ogi ke teman-teman di pengawasan itu adalah kalau kita salah mengawasi ini, maka 12-13% ini akan memberikan dampak negatif kepada industri dan kepada negara. Jadi Bapak Ibu, kami melihat bahwa memang industri ini harus kita kelola dengan baik dan harus terus bertumbuh dengan sehat ke depan. Nah, kalau kita lihat hasil SNLIK di tahun 2025 ini, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini memang tumbuh Bapak Ibu. Kalau kita lihat literasinya tumbuh dari 36 ke 45, kemudian inklusinya juga tumbuh dengan baik dari 12 bahkan double ke 28%. Pertanyaan berikutnya adalah memang bagaimana kita mengkonversi hasil ini supaya ini bisa kemudian memberikan dampak positif kepada penetrasi. Karena kemarin di dalam diskusi dengan wartawan juga ada pertanyaan, bagaimana caranya kemudian penetrasi ini bisa meningkat dengan signifikan sama kira-kira rate-nya dengan peningkatan inklusi ini. Karena kita berpikir bahwa data-data ini sangat baik, tapi kalau tidak berdampak kepada pertumbuhan aset, pertumbuhan premi, maka sebenarnya ada sesuatu yang mungkin perlu kita perbaiki dalam ekosistem kita. Kemarin Pak Wi juga sudah menyampaikan Bapak Ibu, ini 5 challenge yang kita hadapi dan ini dalam diskusi kita dengan berbagai regulator dan juga industri dan juga akademia di dalam GAIB. Ini kira-kira 5 risiko yang kita hadapi sekarang ini yang memang membuat tantangan kita menjadi semakin berat. Natural catastrophic Bapak Ibu ini risiko yang kita hadapi yang sangat nyata. Tadi Pak Kim juga sudah menyampaikan bahwa risiko ini sangat besar. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu memang risiko ini semakin besar. Kenapa? Karena produk yang kita miliki itu belum bisa mengakomodasi atau memitigasi risiko ini. Yang kedua, tantangan yang kita hadapi adalah pemahaman dari masyarakat yang sangat sulit. Jadi Bapak Ibu sekarang kita ini menghadapi Indonesia itu kan ada di ring of fire gitu ya. Dan ring of fire ini dampaknya sangat besar terhadap tsunami, gempa bumi dan juga banjir. Dan kita bersyukur Bapak Ibu kita sudah punya data ini, tapi kemudian menggunakan data ini untuk kemudian kita pakai, ini menjadi sulit. Dalam satu pertemuan dengan para Pemda di Yogyakarta,
saya sempat raise concern ini, Bapak Ibu kalau kita sudah tahu lokasinya itu lokasi gempa, kemudian ditempati oleh masyarakat, boleh nggak kita pindahkan mereka ke tempat yang lebih baik? Jawabannya langsung Bapak Ibu adalah, itu sangat sulit dilakukan. Kenapa? Karena itu adalah tanah nenek moyang. Jadi Bapak Ibu pemahaman ini yang memang perlu kita terus dorong. Karena kalau mereka tidak memahami hal ini, maka berapapun effort yang kita paksa atau untuk support ke dalam resiko ini, itu tidak akan cukup. Jadi ini resiko yang kita hadapi Bapak Ibu, mortality karena penetrasi memang masih sangat rendah. Cyber, tadi kita sudah mendengar dari Preview ID gitu ya, itu bisa menjadi salah satu solusi untuk membantu kita bagaimana caranya mematahkan barrier terutama dari sisi digital ini. Tapi jangan lupa di situ juga ada resikonya. Jadi Bapak Ibu bagaimana kita kemudian memitigasi hal ini itu akan membantu kita untuk bisa mengelola risiko kita. Health, ini risiko yang sangat besar Bapak Ibu di Indonesia sendiri akhir-akhir ini sudah banyak komplain dari nasabah kita bahwa rate kita itu naiknya sangat besar. Satu perusahaan itu Bapak Ibu bisa menaikkan rate 30 sampai 50%. Ini mungkin tantangan sangat sulit buat teman-teman yang underwrite portofolio kumpulan. Kenapa? Karena menaikkan 30 sampai 50% itu hampir tidak mungkin dilakukan. Tetapi memang faktanya seperti itu. Inflasi medisnya tahun ini Bapak Ibu kita sekitar 10%, tahun depan itu proyeksinya sekitar 13%. Jadi kenaikan ini memang yang harus dipastikan bahwa kita kemudian melakukan hal ini dengan baik. Retirement saving ini juga salah satu isu karena ternyata kita tidak mengakumulasi dengan baik. Kami terus menginisiasi diskusi dengan teman-teman di dana pensiun untuk mulai mengubah mindset kita bagaimana kita kemudian menginvestasikan aset dari dana pensiun. Supaya aset itu bisa terakumulasi dengan baik dengan risiko yang bisa kita kelola dengan baik. Nah satu lagi faktanya Bapak Ibu di retirement saving ini ternyata ketika kita mengakumulasi itu kita tidak pernah memikirkan bahwa pada masa tua kita butuh biaya asuransi kesehatan yang sangat besar. Jadi ini resiko yang sangat besar kita hadapi dan sebagai catatan Bapak Ibu, total dari 5 resiko ini berdasarkan data gaib, itu kita mengakumulasi hampir 50% data dari protection gap di seluruh dunia. Jadi memang pusatnya ada di Asia. Tantangan tersebut Bapak Ibu memang diperbesar karena ekspektasinya terhadap industri ini sangat besar. Nah Bapak Ibu sementara kita bertumbuh dengan cukup baik di tengah-tengah kondisi pasar setelah pandemi, kita masih tumbuh sekitar 5,7% untuk industri asuransi secara compound tahunan. Tetapi kita itu sekarang ini baru mencapai aset sekitar 5,16% dari PDB kita. Sementara harapannya sangat besar. Berdasarkan RPJMN tahun 2025 sampai 2029 Bapak Ibu, kita diharapkan tumbuh sampai 10,5. Dan kalau data kami benar, di akhir tahun lalu itu sekitar 5,12%, itu artinya kita harus double. Nah pertanyaannya bagaimana double tumbuh menumbuhkan aset ini dengan kondisi yang ada saat ini Bapak Ibu. Jadi ini harapannya, meskipun demikian, kalau kita bandingkan, meskipun kita bisa mencapai target ini, kita itu masih jauh dibandingkan dengan fellow countries gitu ya. Singapura, Australia, bahkan seperti Germany dan juga negara lain, kita masih sangat jauh. Jadi Bapak Ibu ini adalah tantangan kami hadapi di regulator, bagaimana caranya kita mendorong supaya industri kita bisa bertumbuh dengan baik. Nah kami di regulator berpikir Bapak Ibu bahwa sekarang ini tidak mungkin kita bekerja sendirian. Kita harus bekerja bersama-sama supaya kita bisa memenuhi ekspektasi ini. Kami sekarang melihat industri yang kami awasi itu sebagai satu ekosistem Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi itu tidak bisa melepaskan diri dari ekosistem ini. Meskipun Bapak Ibu menyatakan bahwa Bapak Ibu serve customer sebagai fokus Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tidak bisa menafikan dampak atau perilaku dari para intermediaries dan juga support yang Bapak Ibu lihat. Yang kedua, Bapak Ibu kami melihat bahwa Bapak Ibu ini kan mengelola risiko. Dan mengelola risiko itu agak sedikit berbeda dengan kalau kita mengelola bank gitu ya. Karena Bapak Ibu mengelola risiko, dampaknya itu tidak tiba-tiba terjadi. Jadi kami melihat Bapak Ibu bahwa sekarang ini kami akan terus fokus bagaimana kami bisa mendorong perilaku yang baik dan juga mengawasi Bapak Ibu dalam ketiga hal ini.
bagaimana Bapak Ibu menetapkan premi. Premi ini harus cukup Bapak Ibu secara teori gitu ya, untuk bisa menutupi resiko, kemudian variabel yang Bapak janjikan kepada distributor, dan juga operational expense. Barusan saya ngobrol dengan Pak Rudi, kira-kira targetnya berapa sih sebenarnya yang sangat baik. Jadi kalau kita tidak mengelola resiko ini Bapak Ibu, maka kita akan end up dengan hasil yang top line-nya sangat baik, tapi bottom line-nya jelek. Yang kedua Bapak Ibu, kita akan mendorong Bapak Ibu bagaimana bisa mengelola liability dengan baik. Nah ini memang menjadi pertaruhan di industri kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena penetapan liability yang cukup ini perlu terus kita dorong, dan memang karena ini terdiri dari asumsi-asumsi, maka memang untuk memastikan bahwa cadangan premi yang Bapak Ibu setup itu cukup untuk membayar klaim masa depan, ini membutuhkan banyak effort, bukan hanya sekedar setup di awal dan kemudian kita tinggalin. Jadi Bapak Ibu ini yang kami akan dorong supaya dari sisi premi, dari sisi liability Bapak Ibu setup dengan baik. Industri asuransi harus juga menginvestasikan aset yang ada. Premi yang diterima itu harus diinvestasikan dengan baik. Jadi Bapak Ibu kami juga melihat bahwa bagaimana Bapak Ibu mengelola investasi ini menjadi sangat penting. Kalau Bapak Ibu hanya melihat hasil investasi pada akhir periode atau akhir tahun, dan Bapak Ibu bangga dengan itu, bisa menghasilkan return 9-10% misalnya, atau 15%, itu belum berarti Bapak Ibu sudah mengerjakan pekerjaan yang baik dan benar. Kenapa? Karena Bapak Ibu harus link kepada karakteristik liability yang Bapak Ibu punya. Kalau Bapak Ibu memberikan garansi dari sisi produk, maka investasinya pun harus disesuaikan dengan karakteristik tersebut. Jadi kami akan terus mendorong Bapak Ibu untuk melakukan proper investment ini supaya investment policy ini bisa dilakukan dengan baik. Investment policy yang Bapak Ibu lakukan itu harus menggambarkan karakteristik kewajiban, durasi kewajibannya, dan juga memperhatikan kualitas aset dan likuiditas. Jadi ini yang kami dorong Bapak Ibu, dan kami akan melihat bahwa Bapak Ibu melakukan dengan baik. Insurance roadmap yang sudah di-launch oleh Pak Wi dan tim gitu ya, untuk mendorong kita, ini akan menjadi guidelines bagi kita Bapak Ibu untuk bagaimana kita memperbaiki kondisi yang ada sekarang ini, bagaimana kita establish path for growth supaya kita bisa tumbuh dengan baik, dan juga accelerate pertumbuhan ini. Ada 4 pilar Bapak Ibu yang kita lakukan dalam insurance roadmap ini, mulai dari memperkuat kapital kita, kemudian memperkuat governance dan risk management, memperkuat view sebagai satu ekosistem, dan juga bagaimana kita mengadop best practices yang merupakan international standard untuk membantu kita mengelola industri kita. Karena industri itu berubah Bapak Ibu, maka kami di pengawasan, di supervisor ini juga mengubah cara pandang kami. Kami sekarang ini tidak lagi melihat bahwa Bapak Ibu itu kalau sudah memenuhi administratif compliance, itu sudah memenuhi. Jadi kami sekarang ini tidak lagi melihat Bapak Ibu hanya memenuhi setiap akhir bulan, akhir kuartal, akhir tahun gitu ya. Apakah Bapak Ibu memenuhi rasio-rasio tertentu. Kami ingin melihat bagaimana Bapak Ibu melakukan kondak terhadap ekosistem ini. Nah karena itu kami tidak bisa bekerja sendiri Bapak Ibu. Kami membutuhkan Bapak Ibu untuk membantu kami melakukan hal ini, dan kita melakukan bersama-sama. Dan tentu hal ini Bapak Ibu harus didorong oleh bagaimana kita memanfaatkan digital, bagaimana kita memanfaatkan report dan database yang ada sekarang ini untuk membantu kami untuk bisa mengelola pengawasan dengan baik. Izinkan saya elaborate slide ini cukup panjang Bapak Ibu, karena ini merupakan slide terakhir saya. Yang pertama Bapak Ibu, kami ingin mendorong Bapak Ibu untuk melakukan best practices di sisi bisnis Bapak Ibu. Kami ingin mendorong bagaimana Bapak Ibu melakukan capital management dengan baik. Bagaimana Bapak Ibu memanage capital yang ada dengan memperhatikan profitability management dari produk-produk yang Bapak Ibu launch. Nah Bapak Ibu di industri kita ini kan begitu Bapak Ibu akan launch satu produk, itu kan prosesnya panjang gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu menetapkan profitability-nya, segmen marketnya seperti apa, asumsinya bagaimana, dan kami sangat berharap Bapak Ibu bisa melakukan ini dengan baik. Karena itu pengaturan mengenai komite produk Bapak Ibu, kita terus dorong supaya Bapak Ibu mengoptimalkan keberadaan mereka. Dan ini akan mendorong Bapak Ibu untuk bisa mengelola kapital dengan baik kalau profitability-nya sudah diset dengan awal dari baik. Dari sisi risk management Bapak Ibu, kami ingin terus mendorong supaya Bapak Ibu itu mengelola proper risk management dengan baik. Bagaimana Bapak Ibu mengelola portofolio mulai dari underwriting,
operasional, dan kemudian setup tadi preminya, setup liability-nya, dan disiplin melakukan control cycle ini menjadi hal yang kami ingin terus dorong. Kenapa Bapak Ibu? Karena kami melihat bahwa prinsip ini, basic principle ini kalau kita lakukan dengan baik, ini akan membantu kita bisa mengelola kewajiban dengan baik. Tadi saya mention diskusi dengan Pak Rudi mengenai operation, OPEX gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita sudah set preminya pas-pasan, kemudian OPEX-nya tidak bisa kita kontrol dengan baik, orang asuransi itu pintar. Yang dilakukan adalah mengecilkan cadangan premi supaya ada laba, gitu ya. Dan proses ini Bapak Ibu memang tidak bisa kelihatan di awal. Kita hanya bisa melihat itu pada saat klaim mulai muncul. Jadi kami ingin terus mendorong Bapak Ibu proses ini Bapak Ibu lakukan dari awal supaya kita bisa mengelola dengan baik. Control cycle ini menjadi sangat penting di industri kita Bapak Ibu. Tidak bisa lagi tidak kita lakukan supaya kita bisa punya view apakah asumsi yang kita tetapkan di awal itu cukup baik atau tidak, masih memadai atau tidak, perlu diganti atau tidak. Yang terakhir Bapak Ibu, memang kami sangat mengharapkan best practices di investment policies ini dilakukan dengan baik. Jadi waktu Bapak Ibu menetapkan kebijakan investasi, kami sangat berharap bahwa kebijakan investasi itu disusun berdasarkan karakteristik dari kewajiban, durasinya bagaimana, kualitasnya bagaimana, dan juga likuiditasnya seperti apa. Dua perusahaan asuransi yang berbeda, yang memasarkan produk yang berbeda, itu harusnya punya kebijakan investasi yang berbeda. Karena kebijakan investasi untuk portfolio proteksi itu harusnya berbeda dengan kebijakan investasi kalau Bapak Ibu memberikan garansi misalnya di produk endowment. Jadi kami terus mendorong Bapak Ibu kebijakan ini dilakukan, dan ini dilakukan juga secara proaktif dengan komite-komite yang ada. Support Bapak Ibu, kami juga melihat bahwa memang capability kita perlu tingkatkan, dan kami mengatakan ini bukan hanya kepada Bapak Ibu tapi juga supervisor yang ada di OJK kita perlu terus dorong supaya capability dan expertise-nya meningkat. Intermediaries Bapak Ibu, kami ingin terus mendorong supaya ada perilaku yang baik. Kami sudah inisiasi diskusi Bapak Ibu dengan asosiasi, bagaimana caranya kita mendorong supaya asosiasi asuransi itu punya hubungan yang baik dan punya cara-cara yang baik untuk mengelola perilaku agen dan broker. Gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu menetapkan code of conduct di agen dan broker ini? Bagaimana kita kemudian introduce standardized kontrak antara asuransi dengan broker, asuransi dengan agen, supaya kita bisa memastikan bahwa bisnis yang mereka kelola itu merupakan bisnis yang sangat baik. Nah Bapak Ibu, kami sekarang ini sudah memulai database agen, dan salah satu tantangan kita hadapi adalah bagaimana kita mengelola perilaku dari agen ini. Nah perilaku agen ini Bapak Ibu tidak hanya dimunculkan karena agen semata, ada lawannya. Lawannya itu adalah ekspektasi dari manajemen asuransi yang ingin cepat-cepat dapat premi, dan supaya cepat dapat premi, saya beli agen dan bawa agen mereka dari perusahaan asuransi lain, gitu ya. Nah kita ingin mendorong perilaku yang baik Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan bisnis yang baik, kami terus mendorong supaya bisnis tersebut berkualitas dari awal, supaya Bapak Ibu bisa mengelola portofolio ini bisa tumbuh sehat dengan baik. Penggunaan IT infrastruktur Bapak Ibu menjadi sangat penting, dan kami terus mendorong ini dipakai untuk mendorong efisiensi. Regulasi yang kami lakukan Bapak Ibu. Kami saat ini di OJK ingin terus mendorong bagaimana caranya kita mendorong market creation berdasarkan regulasi yang ada. Jadi under Pak Ugi kita sudah meluncurkan beberapa POJK. Salah satu POJK itu adalah POJK mengenai capital requirements, dan kita sangat berharap Bapak Ibu ingin mendorong hal ini karena memang kita sangat membutuhkan capital requirements ini untuk bisa absorb resiko. Kita sudah mendorong pengaturan mengenai PSAK 117 yang sudah mulai di 1 Januari tahun ini, dan kita sedang memonitor hasilnya. Kita sekarang ini sudah merevisi POJK Bapak Ibu untuk memungkinkan Bapak Ibu investasi di reksadana tanpa ada batasan mengenai SUN. Sebelumnya ini menjadi batasan kalau nggak salah dari 100% kita turunkan jadi 50%. Kita sudah mewave hal itu, tetapi kita ingin terus mendorong supaya Bapak Ibu bisa mengelola risiko dengan baik. ETF yang tadi disampaikan itu merupakan salah satu solusi sebenarnya, karena ETF itu mirip reksadana Bapak Ibu, tetapi dia bisa display kepada Bapak Ibu seluruh underlying aset. Dan ini sangat sedikit berbeda dengan mutual fund,
di mana mereka hanya menunjukkan kepada Bapak Ibu top 5 underlying aset. Human Capital Trainings, kita sudah mengeluarkan POJK yang hari ini kita pakai sebagai basis untuk mendorong Bapak Ibu datang dalam training ini, dalam acara ini. Karena di HC Training di sini kita sudah memastikan ada 3,5% dari biaya tahun lalu yang Bapak Ibu gunakan untuk mengelola SDM. Kita terus mendorong perusahaan asuransi untuk mengelola proteksi gap ini, bagaimana kita menarrow gap yang ada sekarang ini. Bapak Ibu, kami juga proaktif untuk intervensi di ekosistem kalau ekosistem ini tidak bekerja dengan baik. Bapak Ibu mungkin sudah familiar ketika kita introduce ketentuan mengenai unit link. Kita kemarin sudah intervensi ekosistem asuransi kredit karena kita melihat perilakunya kacau balau. Gitu ya. Sekarang ini Bapak Ibu kita sedang menyiapkan satu SE mengenai intervensi di industri asuransi kesehatan. Karena kami melihat bahwa perilakunya dan prosesnya itu belum memadai untuk mendorong efisiensi di asuransi kesehatan ini. Jadi kami di OJK Bapak Ibu akan proaktif untuk masuk mengintervensi ekosistem ini kalau kita melihat ekosistem ini tidak berjalan dengan baik. Kita mendorong ekosistem ini melalui beberapa requirement Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mulai submit database gitu ya, policy holder. Ini bukan hanya supaya kita punya database Bapak Ibu, tapi sebenarnya kita ingin mendorong Bapak Ibu own the risk gitu ya. Kalau posisinya itu as of end of month tidak sesuai dengan mutasinya, something wrong dengan database Bapak Ibu. Jadi kami ingin melihat ke sana Bapak Ibu. Kami intervensi juga untuk meminta report mengenai VNB margin. Memang kami mulai ini dengan asuransi jiwa Bapak Ibu, tapi kita ingin mendorong perilaku yang baik Bapak Ibu mengelola resiko. Yang terakhir Bapak Ibu, di OJK sendiri kita saat ini sedang memodifikasi cara kami melakukan pengawasan kepada Bapak Ibu. Jadi kita tidak hanya mengandalkan pengawasan on-site, karena pengawasan on-site itu sangat terbatas. Kami sekarang ini terus mengembangkan pengawasan off-site, di mana kami menggunakan database yang ada, menggunakan laporan yang Bapak Ibu submit setiap bulan, untuk kita bisa melihat apakah Bapak Ibu melakukan pengelolaan premi dengan baik, pengelolaan liability dengan baik, dan apakah Bapak Ibu mengimplementasikan kebijakan investasi dengan baik. Itu yang kami lakukan Bapak Ibu untuk bisa mengantisipasi dan juga beradaptasi dengan tantangan yang kita hadapi saat ini di industri kita. Saya stop sampai di sini, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mr. Iwan Pasila. It's indeed very refreshing to hear that the future of insurance regulation is supervision beyond reporting and checklists through ecosystem intervention. Maybe now we will invite the audience to ask questions to Mr. Kim and Mr. Iwan Pasila. Share your thoughts, maybe, not question necessarily, but feedback, comments are welcome. Do we have questions ready? All right. To the audience, maybe on the other side, if you'd like to ask questions, you may raise your hands. Feel free. Okay, the first question is up on the monitor. What are the suggestions to grow the digital life insurance in Indonesia? Life insurance is offered, not voluntary buying, maybe. Mr. Kim, would you like to take up the question? Yes, so I'm talking about the Korea's experience regarding the digital life insurance. As I explained in my presentation, the Korea's digital-only insurers are not in good position. Also, in terms of the distribution channel, digital, online, just made up of below 1%. But looking at the future, I think there are bright spots for the further developing digital insurance, because now we are experiencing a changing pattern, changing needs of the customers. Now, young customers like Millennium and Generation G are very, very keen on the price comparability so that they can use the digital platform to reduce the premiums
they pay. So also they are very good at dealing with digital technologies. So with this the population growing, so I think digital life insurance can be further developed. The one thing I would like to suggest is kind of the easing of regulatory burdens. So they are quite different from the normal insurance. So maybe in reporting requirement and the capital requirement that can be reduced so that, digital-only insurers can prepare for the market situation more efficiently. So that's, I think, the way of the improving the digital-only insurance market position. And also the widespread of the use of digital insurance. Thank you. Thank you. Actually, that is also the case in Indonesia. So our digital insurance penetration is also very low. But mostly it's because of the literacy and also complex products that require face-to-face kind of distribution method. Pak Iwan, do you want to add on this point? How can we better improve this channel in Indonesia? Yeah, I think in Indonesia we see that digital penetration is the only way to penetrate deeper, because digital can offer no limit to the boundaries, less cost, so it will be very, very efficient, but it will require the economic of scales. Now the other part that we must ensure is that when someone buy insurance product from the digital channel, the insurance company has to follow that path until the claim. So the underwriting process has to be very, very simple, and the claim has to be simple as well. We don't want the insurance company to ask the customers to file the hard copies of policies when they sell the digital policies. So with this arrangement, we encourage insurance companies to have the IT capabilities to make sure that they have the infrastructure. The other side, the other one is that we require companies to make sure that they have the digital policy upfront, and on the claim side, they should put some very, very simple process in paying the claims. And with this one, we realize as well that probably the case size will be small at the time, because we don't have the capability to penetrate higher premium. But at least we can start first. Just to update you that if you see the increase in inclusion for Indonesia in 2025, I think that was helped by the penetration of insurance in digital. Thank you. Okay, thank you very much, Pak Iwan. Can we have the next question? I think this is quite an interesting topic. Is digital-only insurer worth it with 131.9 million USD net loss and only 1% penetration? I think this is for Mr. Kim. What are the lessons learned, if you haven't answered from the previous question? Yeah, I would like to stress 2 points. The one is the business model of the digital-only insurance. So they are supposed to develop new products, very innovative products for the customer, so that the customer base can be much more expanded. But in reality, that's not the case. They just only transferring the traditional the method into just the kind of the computer type, using the computer type and so on. So frankly speaking, in terms of the revolutionary the business products, that's not the case. So I think the first point is for the digital insurance, should try more to provide more revolutionized the business insurance products and expand the customer base. I think the second thing I would like to stress is that, as in my presentation, the regulatory pressure.
So in the regulation applies to the same the regulation applies to digital only the insurers. So for example, for the capital requirement, maybe in Korea, in order to get the license of the life insurance, it needs to have paid in capital more than 300 billion, something like that. But same capital requirement are applied to digital-only insurance. So then, in order to promote the digital-only insurance, I mean, this kind of regulation can be eased so that, I mean, digital-only insurers can compete with other traditional the model of the insurers. Those are the answers to the question. That makes sense. Thank you, Mr. Kim. Anyone from the floor? There's a gentleman in the middle. Thank you, Bu Jazila. My question will be for Pak Iwan, definitely. Pak Iwan, one of my observations in terms of our regulation is that, the OJK regulation is that, we can see that several regulation has been released by OJK with a good intention to really discipline the market. For example, to ensure that the premium is adequate and also the reserving is also adequate. However, we can also see some, the other regulation of OJK, probably the lower rank regulation from the first one, then released afterward with also good intention actually, either to clarify the first rule regulation or to to clarify and to make sure that the industry really implement the regulation in the right way. But the thing is that regulation sometimes direct different behavior altogether. So sometimes market even use and abuse that clarification to the advantage of themselves. So, so that instead of supporting the intention of the previous regulation, basically the clarifying regulation basically kill the purpose of the previous one. So in my personal humble opinions that there might be some, we may need certain exercise to assess this, Pak Iwan, so that the regulation really, all regulation that released by OJK really click to each other, support to each other. Thank you, Pak Iwan. How you think about boleh elaborasi Pak peraturan ini supaya For example, jelas, Pak Iwan, we have regulation on the tariff in the non-life insurance. Definitely the purpose is to make sure the premium is adequate. We also have the even the maximum percentage of the acquisition cost to be implemented on to be charged on the each risk. But we then have clarifying the regulation, saying that, well, you can for example, you can club a risk from certain group of ownership, then you can get an exemption from the tariff regime. But this kind of put together so many risks into one group of risks probably already against the principle of prudent underwriting in insurance. Or then many OJK also allow, for example, in the same context, for example, we can give discount to direct insured, another 15%, for example. So we end up with giving away of 30% or even more because of that, because suddenly market take that as like to be applied on every single case. Thank you, Pak Iwan. Ya, terima kasih Pak Delil. Alom itu replyin bahasa ya. Jadi memang kalau kita ingat Pak, ketentuan tarif itu kan tadinya memang karena pasar kita itu chaos gitu ya. Sehingga memang waktu itu ditentukan tarif.
Tapi memang kita melihat bahwa penerapan tarif ini sebenarnya salah satu contoh Pak, bahwa memang regulasi itu tidak bisa kemudian mengatasi semua permasalahan. Harus ada kolaborasi antara regulasi yang ada dengan perilaku di industri. Nah perilaku ini Bapak Ibu memang menjadi menarik karena meskipun kita sudah tetapkan tarif gitu ya, dan kemudian ada beberapa ketentuan lainnya termasuk tadi ada grup diskon, size discount kalau nggak salah ya. Ini menjadi sesuatu yang dalam implementasinya tidak menopang tujuan awal. Ditambah lagi Bapak Ibu dengan perilaku di mana kita kemudian bisa mencari cara karena permintaan pasar gitu ya, untuk kemudian mengalihkan sebagian biaya menjadi biaya, bukan biaya akuisisi, tapi biaya lain-lain. Dan kita kenal engineering fee misalnya. Jadi memang perilaku ini Bapak Ibu kemudian berjalan dan sayangnya kita kemudian memilih cara yang lain untuk tetap menghasilkan laba. Caranya bagaimana? Cadangan preminya kita kecilin. Dan begitu klaim muncul nggak cukup cadangan preminya untuk bayar klaim. Jadi ini memang hal yang sangat baik, yang sangat nyata terjadi. Dan memang Bapak Ibu di OJK kita sedang melihat juga bagaimana kemudian kita mencoba mengatasi hal ini. Ada pemikiran Pak, gimana kita kemudian mencoba mungkin melakukan secara bertahap. Jadi tahap pertama adalah memang sekarang ini kita perlu merubah cara kita menentukan tarif ini. Kami menyadari ini sekarang ada di OJK Pak, dan di OJK itu kita tidak punya kompetensi yang cukup untuk kemudian mengelola dengan baik. Jadi kita sedang berpikir bagaimana caranya kemudian kita masih menggunakan mungkin mekanisme ini, tetapi penyelenggaranya itu adalah industri yang mungkin dikoordinasi oleh data yang ada sekarang ini, institusi yang ada sekarang ini. Kita punya MyPark, kita punya BPP Dan. Nah kalau kita bisa kemudian melakukan hal ini harapannya akan menghasilkan satu statistik yang lebih baik dengan interpretasi yang lebih baik Pak, sehingga kita tidak perlu hanya sekedar misalnya memberi diskon kepada grup, atau UP yang 100 misalnya miliar kita kasih diskon gitu ya. Lebih datanya akan lebih granular. Memang kalau Bapak tanya apakah sekarang kita kemudian akan mencabut, ini perdebatan yang panjang gitu Pak. Gitu ya. Tetapi bahwa kita sudah mulai melihat hal itu dan kita harus melibatkan industri, ini memang harus kita lakukan bersama-sama. Mungkin demikian Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab meskipun tidak menjawab gitu ya. Thank you Pak. Thank you. Mungkin Pak Iwan kita nggak kasih nafas dulu karena ini ada pertanyaan yang lumayan directed to Pak Iwan and very interesting. Sampai sejauh mana OJK akan mendorong ekosistem pasar jika perang tarif terus terjadi, mengingat hal itu menyebabkan premium terus menurun? Iya Bapak Ibu ini pertanyaan klasik tapi menarik gitu ya. Memang kita di OJK itu kan tidak bisa mengatur bagaimana Bapak Ibu menetapkan premi, harus seperti sekarang, kecuali tadi yang disampaikan Pak Delil itu ya. Kami sekarang ini akan melihat Bapak Ibu menetapkan liability, gitu ya. Dan liability itu harus bisa represent dari pengalaman klaim. Karena itu tadi kita mendorong ada experience study. Dan kalau dampaknya itu akan memakan ekuitas Bapak Ibu, maka itu artinya Bapak Ibu harus siap-siap nombok ekuitas kalau RBC-nya tidak mau turun. Jadi Bapak Ibu kami mungkin akan memilih battle yang itu. Bagaimana kami tetap mendorong Bapak Ibu untuk menetapkan liability dengan baik, dan kemudian dampaknya ya Bapak Ibu harus berhitung. Kalau ternyata kapital Bapak Ibu tidak cukup, maka ini akan berdampak kepada kondisi finansial Bapak Ibu. Mengenai premi, memang sekarang ini yang kita atur itu terbatas kepada asuransi kendaraan bermotor gitu ya, kebakaran juga. Di sisi lain di POJK 20 di asuransi kredit yang kita atur itu adalah bagaimana proses underwritingnya, di mana bank misalnya sebagai pemberi bisnisnya ini itu juga memberi bisnis yang baik. Caranya bagaimana? Kita minta bank itu ambil 25%. Jadi dia juga merasakan kalau risikonya jelek. Kita kemudian membatasi biaya akuisisi. Nah pertanyaannya bagaimana ini bisa kita terapkan di pasar? Let's work together gitu ya, untuk memastikan 10% itu bisa dilakukan dengan baik. Bagaimana kemudian kita bisa menerapkan ini terjadi? Memang nanti kita akan melihat mana bank dengan asuransi itu kemudian bisa dengan baik.
Satu hal yang kita sekarang buka juga adalah untuk asuransi kredit terutama, itu adalah akses kepada SLIC. Dan akses kepada SLIC ini tujuannya adalah supaya asuransi itu punya visibility ketika mereka kemudian menutup resiko itu. Jadi kira-kira mungkin itu jawabannya, kita tidak bisa choose battle mulai dari premi sampai belakang gitu ya. Tapi kami akan choose bagaimana Bapak Ibu mengelola liability dan bagaimana dengan dampak kepada finansial. Thank you Pak Iwan. I think this is a nice segue for actually my question, whether we can see the possibility of regulatory harmonization or cross-border alignment in terms of regulation in the region, because across Indonesia and I'm sure in Korea and other markets in the region, we're seeing different regulatory approaches in adapting to innovation. So do you see the possibility of cross-border alignment in the region? Maybe Mr. Kim, would you like to? Yes. From the Korea's perspective, I think regulatory harmonization in insurance sector across Asia is very relevant and timely topic. As I explained in my slide, Korea recently adopted the international standard of the IFRS 17 and also implemented the new capital standard, which is an effort to more closely align with the international standard. While, as I said, while we are still in opportuning stages, these changes have improved the transparency and the risk management and the capital, the adequacy, and these reflect Korea's strong commitment to global standards. Having said that, there are still considerable regulatory differences in Asia in the insurance sector. The differences, I think, may create some barriers for the cross-border activities and limit growth of the regional insurance market. But at the same time, the difference in the regulation also reflects a difference in many things, such as a difference in the supervisory regime, difference in the legal and the market environment, different in business practices, even different in the culture. So it can be said that to have full harmonization would take time, given these diverse reasons of the difference in regulation. So I think that the gradual approach, a step-by-step approach toward harmonization would be a practical approach. So accordingly, I mean, Korea is very optimistic anyway about the prospects of having cross-border regulatory harmonization, and also very committed to play an active role toward that goal. And Korea is ready to share its expertise and experiences. So in that sense, I think regional cooperation, such as the ASEAN, the Insurance Council, and capacity building, and the genuine dialogue among the regulators would be essential to bridge that gaps. So in that case, I mean, Korea's Financial Supervisory Services, FS, and OJK have a memorandum of understanding for the knowledge sharing and capacity building and information exchange and so on. I think that's the way of the moving forward and so on. So
this regional cooperation should be strengthened in the future further. In this sense, just for your information, Korea plans to hold Pacific Insurance Conference in Seoul in September this year to bring together the insurance industry leaders from the Asia Pacific region to explore the future of the insurance with the theme of transformative leadership, reaching new highs in insurance in Asia Pacific. And I hope the industry leaders in this room we could attend this Pacific forum. Then I think it's one step forward for the regional cooperation toward full harmonization. Thank you. If I may add, yes, would you mind I think in OJK we also involved in the regional and also worldwide meeting. We are a member of IAIS, International Association of Insurance Supervisors. We are also a member in the ASEAN Insurance, and then next year we will host the ASEAN Insurance Regulators meeting in Indonesia. And I think despite this has been debate for 2 decades, I believe, I think there's some converging sign that we are working together. Of course, to expect that they will be perfectly aligned may not be possible right now because of the first market need is maybe different, varies between countries. Second one is that because of the maturity of the industry is different. So the way we regulate will maybe slightly different. However, the measurement that we are using is probably converging. Korea has adopted the IFRS 17 2023. We are adopting in 2025. We are also moving towards, we are now reviewing our solvency based on the IFRS 17. And one of the reference is actually the International Capital Standard by IAS, which Korea adopted under KICS. So there's some converging measurement towards that. Thank you. Thank you, Pak Iwan. I think we are right on time. So, ladies and gentlemen, unfortunately, that's the end of our discussion. Thank you, Mr. Iwan Pasila. Thank you, Mr. Kim Chul Ju, for delivering insightful presentation. We hope that this session really inspire real action in the insurance industry. Thank you very much.